diffraction of light of particles of the broken surface layer of piezoceramics. Є автори? Лущин, Воронкін? Нема. Тоді переходимо до третьої доповіді. Physical properties of the fluorinated carbon-based nanohybrids. Топчила, Задерка, Лисенко, Скришевський. Ганна, ми вас чуємо. Доброго дня всім. Так, зараз спробую продемонструвати. Будь ласка, припиніть демонстрацію попередній доповідач, щоб я могла... Так, Олександра, виключіть, будь ласка. Дякую. Мова доповіді буде англійська. Так, зараз спробую демонстрацію вимкнути. Прошу, секундочку. Скажіть, будь ласка, ви бачите демонстрацію екрану? Бачимо. Добре. Okay, I want to report about physicochemical properties of fluorinated carbon-based nanohybrids. And from the start, I want to tell a few words about carbon dots. Carbon dots are zero-dimensional carbon-based nanomaterials with excellent luminescence properties, which are moreover benign and non-toxic. Carbon dots consist of a dense core formed by stacking multiple graphene fragments in ordered or disordered manner, which are functionalized with various chemical groups distributed on the surface. As a relatively new type of carbon-based nanomaterials, carbon dots have attracted broad research interest for years because of their rich potential application in a wide range of areas such as biomedicine, chem and biosensing, cellular imaging, and biolabeling. Small sizes, large specific surface area, and abundant surface functional groups make carbon dots very reactive and sensitive to a surrounding environment. So carbon dots exhibit tunable multicolor excitation, dependent luminescence, and it goes from blue to near infrared spectral region. Compared to other fluorescence nanomaterials, carbon dots have the advantages of enhanced photostability, high quantum field, low toxicity, and abundant low-cost sources, providing exciting multidisciplinary applications in diverse fields. There are a lot of synthetic methods of the preparation of carbon dots. There are bottom-up and top-down methods. To enrich the physical properties of carbon dots, the main approach consists of modification of carbon dot surface chemistry and doping of carbon dots with various metal atoms. In particular, several reviews have been reported in details about functionalizations and chemical modification of carbon dot surfaces with different doping elements, for example, nitrogen and sulfur or co-doped carbon dots, and they can bring some new into the physicochemical properties. For example, heteroatoms in the doped carbon dots include also other elements such as phosphorus, boron, fluorine, and selenium. And in our work, we will talk about fluorinated carbon dots. Being the most electronegative element, fluorine is an effective dopant. The fluorine-containing carbon materials show hydrophobicity, high thermal stability, and can be used as catalyst support
Also lithium battery anodes and hydrophobic materials or as a surface precursor. Nowadays, researchers also widely study lanthanides as doping agents to enhance the physicochemical properties of CPs. For example, there are gadolinium-doped, cerium-doped, therium-doped, or europium-doped carbon dots, which was fabricated by pyrolysis. And besides the gadolinium and europium carbon dots were also obtained by means of microwave assistant method. And in recent days, such carbon dots were found to be interesting fluorescence platforms for smart applications, for example, biological labels, diagnostics, or drug delivery and electronic devices. And in this work, synthesis with lanthanide fluorinated carbon dots, exactly gadolinium fluorinated carbon dots, was realized by original patented technology, physical properties, these samples of gadolinium-free fluorinated carbon dots were synthesized by the solvothermal pyrolysis of a mixture of citric acid, urea, and the corresponding aniline. Characterization of carbon dots was realized with measurement of proton relaxation times T1 and T2, which are described in the following table. There are the great changes between gadolinium-free and gadolinium-doped nanoparticles, so we can tell about the presence of gadolinium in our samples. And also there is water for comparison. We can see that there are incredible results. Size distribution was estimated from dynamic light scattering on malware synthesizer nano equipment. And from here we can see that there are not big difference with gadolinium-free and gadolinium-doped carbon dots. But what about zeta potential of these particles? We can see that there are great differences, and that the potential for gadolinium-doped nanoparticles is in negative part mostly. Surface chemistry of these particles also was studied by means of Fourier transform infrared spectroscopy, and these FTIR spectra were recorded with Shimadzu affinity spectrometer. Here we can see that there are also not big difference between the forms of peaks, but the presence of gadolinium, of course, also changes our graphs. Disconnection. Так, щось зараз ще раз. Я зараз на цьому. Так, є звук зараз мій. Так, є. Дякую. Так, зупинилась на тому, що у нас surface chemistry було описано, так? So, what about ultraviolet visible spectra? And in general optical properties of the both types of carbon nanohybrids. We can see here that black points of insets corresponds to initially obtained ultraviolet visible absorption spectra. After subtraction of exponential-like baselines, the blue lines shown of inset
representing enhanced optical absorption, especially in the spectral length 4.5 to 6 electron volts due to p-star transition in sp2 hybridized carbon domains. One can get a complex of multi-component spectra red lines with clearly visible spectral features. The convolution of obtained spectra in elementary Gaussian-like peaks, we can see on the feature, on this feature here, them. Can be also allows to better understand how incorporation of gadolinium ions impact of ultraviolet spectra, and we can also better understand how to study carbon nanohybrids. First, after normalization of the absorbance intensities at 6 electron volt, we can see in set one can state that the relative absorbance of the gadolinium-free samples is more important to the whole spectral range. And second, we can say that incorporation of gadolinium ions leads to disappearance for the peak 6 of the case of gadolinium plus doped samples. So for gadolinium plus 3 plus doped sample, we have 5 peaks here, and for gadolinium free 6 peaks, which can be very important. According to the information reported in literature, the high energy bands from 1 to 3 correspond to p star transitions involving aromatic sp2 carbons or S aromatic CC bonds. And next two bands 4 and 5 can be assigned to the intrinsic absorption of NP star transitions of the CO, CN, and CF bonds in the carbon cores. The absorption bands below 3 electron volts are originated from the surface state transitions. It was nothing that p star transition and the broad surface state absorption bands are usually overlapped rather than isolate or separate. And the band 5 can be also associated of a photo-induced electronic transition in a surface chemical bond. As for the bond 6, here it can be attributed either to addition of nitrogen into the carbon sp2 lattice or to the surface states involving nitrogen and or fluor. Here we can see excitation and emission maps of the gadolinium-free and gadolinium-doped carbon dots, and we can see that there are great difference with intensity of them. On the left there is gadolinium-free carbon dots, and here from the right is gadolinium-doped carbon dots. Intensity of fluorescence emission of the gadolinium-free samples is more important to compare to the photoluminescence intensity because of the more important absorbance level of which can report it and seen from literature also. Time-resolved photoluminescence, we can see at the 20 grad Celsius. There are 3 times when we can overlap our graph. There are emission 475 nanometers, and we can see there is differences between these two graphs. Also, we use the triple exponential function to fit this graph as here on the slide. For the temperature-dependent photoluminescence lifetimes, one can see that there is no temperature dependent of the photoluminescence lifetimes, and for
gadolinium-free and gadolinium-doped samples is the same situation, while a usual decrease of photoluminescence intensity with temperature rise can be explained by increase of ratio of non-radiation with radiative electronic states. Absence of photoluminescence lifetimes on temperature can be explained by a very efficient and thermally stable passivation of the non-radiative electron states in the fluorinated gadolinium-free and gadolinium-doped samples. And in conclusion, I want to tell that this analysis of physicochemical properties can help in future to use these gadolinium-free and gadolinium-doped carbon-based nanoparticles for multimodal bioimaging in cells and after that in live organism. And here is a picture of the particles that can be used on multimodal bioimaging. So we can see them into the live cells. That's all. Thanks for attention. Thank you so much. Please questions. I have questions. What is the reason application of fluorinated carbon-based dot? Usually for diagnostic application, bioimaging is more typical application of conventional carbon hybrids, but you use fluorinated. You can compare what is why fluorinated is better or different compared with the conventional one. Yes, thanks for the question. The fluorine containing carbon materials are widely used the last times because they can show the high thermal stability and also is an effective dopant. We can see also in the literature and the last measurements, and can be used as a catalyst support and so on. And it also can be used including the carbon dots in the live cells. So can be useful in different applications, like for example theranostics even, and is very helpful in these purposes. Thank you. Another question, please. No questions. Thank you very much for the nice presentation. Thank you. Please, the next presentation, electromagnetic microwave absorption performances of the modified neutral Butadienium Ruber. Who will present? Vladislav Moiseyenko? It's correct? Are you present here? Доброго дня. Презентувати буде Павлик Світлана. Okay. But but you're the next, Павлюк. Так, в зв'язку з тим, що доповідача не буде, я буду за наступну вже мою. А четвертої нема, да? Окей. Так, четвертої нема. Добре. Хочу попередити, в зв'язку з тим, що немає світла, я зараз на мобільному інтернеті, тому можу вилетіти, але я зразу підключусь. Хорошо, да ви весь час виключаєтесь. Це в мене просто чомусь вилітає цей мобільний інтернет. Та я розумію. Добре, значить, п'ята доповідь. Слухаємо вас уважно. Так, зараз потранслюю. Так, доброго дня всім.
Темою доповіді є електромагнітні мікрохвильові властивості поглинання амінованих вуглецевих волокон. Так як швидкий розвиток комунікаційних технологій приніс велику зручність у життя людини, але з іншого боку, це призвело до сильного електромагнітного забруднення. Загальновідомо, що високочастотне електромагнітне випромінювання та електромагнітні перешкоди не лише загрожують здоров'ю та безпеці людей, а й створюють серйозні проблеми для військових та цивільних об'єктів. Тому вкрай важливо використовувати практичні та ефективні екрануючі матеріали. Тому метою даної роботи було вивчення впливу амінування, концентрації та природи прищепленого аміну на взаємодію з електромагнітним випромінюванням УК та їх діапазонах. Задачі роботи є провести хімічне модифікування поверхневого шару вуглецевих волокон за допомогою бромування рідким бромом з подальшою Так, не чуємо. Світлана, ми вас не чуємо. Зависло. Так, що будемо робити? Випало. Ну, давайте тоді час не витрачати. Наступну доповідь, а коли вона під'єднається, тоді. Так, доповідь номер 6. Є автори? Так, доброго дня. Добрий день. Давайте, Дмитро, тоді ви, а Світлана ми тоді пізніше дослухаємо. Так, вона пише, що вона перепідключиться, там виправить щось і після мене ще дорозкаже. Хорошо, добре. Тема моєї доповіді – вплив хлорування на взаємодію з вуглецевим волокном, на взаємодію вуглецевого волокна електромагнітного випромінювання в НВЧ-діапазоні. Сьогодні сучасні матеріали, які поглинають мікрохвильове випромінювання, можуть поглинати хвилі, що падають на поверхню обладнання, створюючи таким чином прихованість для радарів, призначених для виявлення різноманітних цілей в авіації. Як правило, вуглецеві волокна є чудовим поглиначем електромагнітного випромінювання. Їх використовують для маскування військової техніки та авіації. Широке поширення робочих радіолокаційних частот стимулює створення нових матеріалів для захисту, які повинні поглинати електромагнітне випромінювання,
в діапазоні від 0,1 до 40 ГГц. З цією метою ми запропонували модифікувати поверхню вуглецевих волокон на основі поліакрилонітрилу шляхом хлорування з метою вивчення впливу модифікації поверхні на мікрохвильові властивості панвуглецевого волокна. Хлорування проводили при температурах 300, 450 і 600 градусів. У типовому експерименті зразок тканини пан поміщали в скляну ємність, що розмістили в центрі кварцевої трубки, яка вставлена у вертикальну автоматичну піч. Трубка була закрита фланцями, з'єднаними з системою змішування та дозування газу та вакуумною лінією. Після досягнення бажаної температури потік аргону перемикали на пари хлор-4, розбавлені аргоном. І зразок витримували там протягом 2 годин. Ізотермічне витримування завершило процес хлорування, а потім потік газу був переключений на чистий аргон. Нагрівання при 450 градусів у динамічній атмосфері аргону продовжували протягом 1 години. Потім зразок охолоджували до кімнатної температури в атмосфері аргону. Також за цією ж методикою було отримано зразки волокна при температурах 300 та 600 градусів. І вказані ці температури були використані для назви зразків. На цьому слайді зображено вуглецеві нанопористі волокна із середнім діаметром 6 мікрометрів для панвуглецевого волокна та панвуглецевого волокна модифікованого хлор-4. Порівнявши мікрофотографії сам попарно, можна побачити, що після хлорування поверхня волокон залишається гладкою та на ній не помічено ніяких морфологічних змін. Згідно з даними ТПД-мас-спектрометрії, на поверхні вихідного волокна присутні кисневмісні групи, розкладання яких відбувається з утворенням переважно монооксиду вуглецю. На графіку це значення МЗ-28. Кисневмісні групи, деструкція яких відбувається при досить високих температурах, вище 600-700 градусів з утворенням СО, можуть бути ідентифіковані як фенольні групи. У ТПД-МС-спектрах вихідного волокна спостерігається незначна кількість СО2. На графіку ці дані збільшені для візуальної видимості. Зараз. Десорбція води при МЗ-18 відбувається в широкому інтервалі температур. Відносна інтенсивність десорбції води та оксидів вуглецю є незначною, що вказує на присутність на поверхні вихідного волокна кисневмісних груп у невеликій кількості та підтверджується методом ТГА. Відповідно до цього методу, загальна втрата маси для вихідного пан становить лише 6,5%. Причому значна її частина, більше 2%, припадає на температурний інтервал від 30 до 200 градусів, що пов'язано з десорбцією фізично сорбованих форм води та вуглекислого газу. Втрата маси до 2,3% при температурах, що перевищують 600 градусів, пов'язана з розкладанням найбільш стійких поверхневих груп поліакрилонітрилу. Хлороване волокно є стійким у водному середовищі, про що свідчить відсутність хлорид іонів у воді. Навіть при нагріванні до температури 100 градусів. Згідно з даними ТПД-мас-спектрометрії, десорбція хлору з поверхні модифікованого зразка відбувається у вигляді H-хлор, значення МЗ 36 і 38, і при температурах вище 150 градусів. Співвідношення 36 до 38 становить приблизно 3 до 1, що відповідає природному співвідношенню ізотопів хлору. У мас-спектрах практично відсутній молекулярний хлор, а виділення атомарного хлору значно менш інтенсивно і синхронно по відношенню до виділення H-хлору. Згідно з даними ТГА, загальна втрата маси для поліакрилонітрилу модифікованого хлор-4 збільшується порівняно з вихідним волокном до 19%. Причому значна частина втрати маси, 56-67%, відбувається у високотемпературному інтервалі вище 450 градусів Цельсія, що свідчить про досить високу термічну стійкість хлоровмісних груп. Значний вміст хлору та його висока термічна та гідролітична стійкість можуть бути пояснені утворенням хлор-3 груп при хлоруванні.
В таблиці на слайді наведені дані хімічного аналізу та термогравіметричного аналізу. Як видно з отриманих даних, концентрація хлору зменшується при зростанні температури синтезу. Кривий ТГА можна розділити на 3 інтервали по втраті маси. Перший інтервал відповідає десорбції води та фізично адсорбованого тетрахлориду вуглецю, а другий та третій інтервал відповідають десорбції низькотемпературної та високотемпературної форми хлороводню. Загальна втрата маси в першому температурному інтервалі закономірно зменшується зі зростанням температури хлорування, що пов'язано зі зменшенням концентрації фізично адсорбованого С-хлор-4 із підвищенням температури. Найбільша втрата маси в третьому температурному інтервалі спостерігається для зразка вуглецевого волокна, модифікованого при температурі 600 градусів, що вказує на те, що найбільша концентрація найбільш термічно стійких хлоровмісних груп характерна для зразка, отриманого при найвищій температурі синтезу. Таким чином було синтезовано зразки, що містять до 1,7 ммоль на грам атомів хлору. Показано, що з підвищенням температури хлорування концентрація щепленого хлору зменшується. Вимірювання у 8-мм та 3-см діапазонах показує незначне збільшення рівня відбитого сигналу хлорованих зразків від вихідних близько 1 дБ для волокна хлорованого за температури 600 градусів, що є максимальним значенням в обох частотних діапазонах. Так, величина ослаблення збільшується зі збільшенням концентрації хлору. От максимальне значення ослаблення 18 дБ для 8-мм діапазону та 12,5 дБ для 3-см діапазону. Показав зразок, хлорований теж при температурі 600 градусів. Крім того, значення ослаблення є постійним в широкому діапазоні частот. Отже, проведено хлорування вуглецевого волокна при різних температурах і отримано хлоровмісні зразки з концентрацією хлору від 0,2 до 1,7 ммоль на грам. Досліджено термічну стійкість модифікованих зразків та показано, що отримані зразки мають високу термічну стабільність. Розкладання хлоровмісних груп відбувається в інтервалі температур до 800 градусів. Ми виявили, що даний хлор має вирішальний вплив на ослаблення потужності електромагнітного випромінювання С21 у широкому діапазоні частот для одного шару хлорованих панвуглецевих волокон. Було показано, що величина ослаблення та коефіцієнт відбиття збільшується зі збільшенням концентрації хлору. Крім того, і значення є постійними в широкому діапазоні частот, що може бути використано для побудови мікрохвильових атенюаторів останнього покоління. Та їх ослаблення може бути одноразово запрограмовано концентрацію хлору, що вводиться в панвуглецеве волокно. Дякую за увагу. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, так от ви вважаєте, що воно ефективно буде працювати як поглинач при свічі? Так, хлороване панволокно працює ефективніше як поглинач СВЧ, бо в нас збільшується коефіцієнт поглинання. Ну наскільки? Ну от наскільки воно доцільно це використовувати все ж таки? Тобто це ж треба буде покриття робити. Ви ж не будете запускати той ж самий літак чи щось просто, ну як, щит, це нанесить покриття на літак. Тобто воно або на БПЛА, я так розумію, да? Чи куди воно, в принципі? Так, при практичному застосуванні це можливо, от робити з цього покриття. Хорошо, ну ладно, тут уже питання таке не для дискусії. Хорошо, є ще питання? Це питання якби потребує подальших досліджень, бо, я так і зрозумів. Бо не варто казати, що це саме буде ефективно для виготовлення захисного покриття для радарів, бо це потребує досліджень саме з радарами та захисним покриттям. Хорошо, щось погано інтернет. Алло, чутно мене? Да, тепер чутно.
Хорошо, Дмитро. Да. Бо, наприклад, матеріал, на який ми будемо наносити це покриття, також може вплинути на мікрохвильові властивості. Тобто таке питання дійсно потребує досліджень з точки зору вже використання таке, цього про що я матеріалу. кажу, да. Да. Воно ж на щось, значить, буде взаємодія. Хорошо, добре, зрозуміло. Дякую за доповідь. Гарно. Добре, дякую за увагу і також хочу подякувати моєму науковому керівнику. Спасибі. Так, наступна доповідь. Павлюк Світлана, ви готові? Чи ви знову зникли? Так, я готова. Так. Ну, давайте продовжуємо. На даному слайді зображені дані аналізу вихідного вуглецевого волокна ПАН методом SEM. На рисунку представлений хімічний аналіз поверхні вуглецевого волокна в 3 різних точках, отриманого методом SEM. Середня концентрація вмісту вуглецю 90,37, азоту 5,34, кисню 4,29. За методом SEM результати наведені на спектрах в 3 різних точках, були вимірені. На даному стані представлені мікрофотографії поверхні вихідного вуглецевого волокна, отримані методом SEM. Діаметр вихідного волокна складає 6-10 мікрометрів. На даному слайді зображені мікрофотографії бромованого вуглецевого волокна, заміщеного амінами. Після модифікації не спостерігається видимих змін поверхні вуглецевого волокна, як можемо бачити на мікрофотографіях. Методи модифікування вуглецевого волокна ПАН. Бромування рідким бромом. Зразок волокна масою 5 грам обробляли 10-мм рідкого брому при кімнатній температурі протягом 1 години. Потім зразок обробляли 200 мл 10% розчину оксалату калію до припинення виділення СО2. Фільтрували і промивали водою до відсутності у промивних водах іонів брому. Зразок висушували на повітрі при 120 градусів. Отриманий зразок позначений, як наведено на слайді. Заміщення брому на залишки амінів. Зразок бромованого волокна заливали надлишком 20% спиртового розчину аміну і витримували при температурі 110-120 градусів протягом 15 годин в автоклаві. Після цього волокно промивали водою і розведеною соляною кислотою для видалення фізично сорбованого аміну. Потім дистильованою водою до нейтрального pH промивали промивних вод і висушували на повітрі при 120 градусів. В роботі використовували наступні аміни: етилендіамін, сульфоланілетилендіамін, діетиламін, моноетаноламін і піпаразин. Їх формули та скорочення, що використані в подальшій роботі, наведені на слайді. Результати дослідження вихідного та бромованого вуглецевого волокна ПАН методом ТПДМАС. Згідно з даними ТПДМАС, на поверхні вихідного волокна присутні кисневмісні групи, розкладання яких відбувається з утворенням переважно монооксиду вуглецю МЗ-28. Кисневмісні групи, деструкція яких відбувається при досить високих температурах, вище 600-700 градусів, з утворенням СО, можуть бути ідентифіковані як фенольні групи. Десорбція води МЗ-18 відбувається в досить широкому температурному інтервалі, що свідчить про присутність на поверхні вихідного волокна фізично сорбованих форм води та форм, що утворюються внаслідок взаємодії киснемісних груп. Десорбція СО2 МЗ-44 відбувається при відносно низьких температурах. Велика частина його виділяється при температурі до 300 градусів, що свідчить про присутність на поверхні вихідного волокна в основному фізично сорбованого діоксиду вуглецю. Методом ТПДМАС встановлено присутність в продуктах десорбції фрагментів з МЗ-80 в рівній кількості, що відповідає природному співвідношенню ізотопів брому.
сигнали фрагментів з МЗ-79 значно менш інтенсивні і повністю синхронні з температурними залежностями виділення H-брому, що вказує на утворення брому у результаті дисоціації H-брому в джерелі іонів мас-спектрометра, а не в результаті розкладання бромомісних груп на поверхні волокна. Десорбція H-брому відбувається в досить широкому температурному інтервалі, що свідчить про енергетичну неоднорідність поверхневих центрів, що беруть участь у бромуванні. Згідно даних ТПД-МАС, десорбція брому з поверхні волокна реєструється в інтервалі 90-600 градусів з максимумом при 150 та 380 градусів. Термодесорбційні властивості вихідного та бромованого вуглецевого волокна методом ТГА. За даними ТГА, для вихідного волокна втрата маси в дослідженому інтервалі температури складає 6,5%. Вона може бути зумовлена деструкцією поверхневих киснеомісних груп для бромованого зразка порівняно з вихідним волокном. Спостерігається суттєвий приріст маси, а на диференціальних кривих з'являється новий пік в області температур 180-320 градусів, що згідно з даними ТПД-МАС відповідає низькотемпературній формі брому. На температурних залежностях втрати маси бромованих зразків присутні три максимуми. Перший максимум, що відповідає десорбції води з поверхні волокна 120 градусів. Другий, що відповідає десорбції низькотемпературної форми брому у вище вказаному температурному інтервалі 230 градусів. Та третій 570 градусів, що відповідає десорбції високотемпературної форми брому та оксидів вуглецю. Згідно даних ТГА, для зразка вуглецевого волокна ПАН, модифікованого бромом, десорбція брому відбувається в інтервалі 180-310 градусів з максимумом при 230 градусів. Згідно даних ТГА та ТПД-МАС, для бромованого зразка порівняно з вихідним волокном відбувається зміщення максимуму виділення води на 50 градусів у високотемпературну область, що свідчить про те, що поверхня волокна після бромування стає більш гідрофільною. Отже, при бромуванні отримано зразок вуглецевого волокна, що містить 0,5 ммоль на грам брому. Температурні інтервали та температури максимум десорбції брому, визначені методом ТПД-МАС та ТГА, узгоджуються між собою. Десорбція брому відбувається в досить широкому температурному інтервалі, що свідчить з одного боку про досить високу термічну стійкість прищепленого брому, а з іншого про можливість його заміщення на інші типи функціональних груп. На даному слайді зображені результати дослідження амінованого вуглецевого волокна ПАН методом ТПД-МАС. Обробка бромованих вуглецевих волокон спиртовими розчинами амінів забезпечує одержання зразків, в яких спостерігається практично повна відсутність брому. На типових термодесорбційних кривих, що зображені на рисунку 6, реєструються сигнали, що відповідають фрагментам, які утворюються при термодесорбції аміногруп з поверхні волокон. Відомо, що інтенсивність піків молекулярних іонів амінів дуже мала внаслідок високої інтенсивності процесів розпаду. Дійсно, для використаних в даній роботі амінів практично не реєструються сигнали, що відповідають молекулярним іонам. У той же час присутні фрагментарні іони так званої амінної серії, що утворюються в результаті альфа-розриву. Десорбція з поверхні волокна фрагментів амінів відбувається в температурному інтервалі 150-400 градусів. І зручно аналізувати методом ТПД-МАС зразок ПАН-бром-2 сульфоланілетилендіамін за десорбцію сульфогрупи. Так як ми тут бачимо гарний пік МЗ-64. На даному слайді зображені термодесорбційні властивості амінованого вуглецевого волокна ПАН методом ТГА. Наведено температурні залежності втрати маси, отримані при модифікуванні бромомісних прекурсорів амінами. За даними ТГА, після обробки бромованого волокна спиртовими розчинами амінів на кривих втрати маси спостерігається пік в області 140-415 градусів, що узгоджується з даними ТПД-МАС і підтверджує процес заміщення брому аміногрупами. Крім істотного збільшення інтенсивності втрати маси в інтервалі 140-415,
Модифікування бромованих зразків волокна амінами приводить до заміщення цього піку в високотемпературну область на 30-60 градусів порівняно з температурами десорбції брому 180-310 градусів. Високотемпературний ефект втрати маси для амінованих зразків близький до відповідного ефекту для бромованих волокон і пов'язаний з термодесорбцією високотемпературних киснеумісних центрів, переважно фенольних. Відповідно до температури максимум десорбції аміновані волокна утворюють ряд, що зображено на слайді. Визначені методом ТГА температури десорбції прищеплених амінів з поверхні волокна суттєво перевищують температури їх кипіння, що свідчить про хімічне закріплення їх у поверхневому шарі вуглецевого волокна. Поверхневі концентрації прищеплених амінів, як і температури їх деструкції, не залежать від природи аміну і його молекулярної маси, що також підтверджує ковалентне закріплення амінів на поверхні волокна. На даному слайді зображена схема модифікування бромом та амінами. При бромуванні волокна відбувається приєднання брому до подвійного зв'язку з утворенням бромомісного прекурсору продукт 1. При незначному нагріванні бромованого волокна відбувається відщеплення однієї молекули H-брому і утворюється продукт 2. При обробці бромованого волокна аміносполуками відбувається відщеплення бромоводню і заміщення атома брому на аміногрупу, продукт 3. Оскільки брому в амінованих зразках не виявлено, а концентрація аміногруп є значною, то можливим є подальше приєднання аміну до продукту 3 з утворенням діамінопохідного продукту 4. На даному слайді показано поглинання С21 для амінованого вуглецевого волокна ПАН в К та Х діапазонах. Величина поглинання С21 в Х діапазоні коливається від мінус 16 до мінус 18 дБ. І велику увагу привертає результати для К-діапазону. Це через найбільшу різницю величини поглинання С21. Ці значення залежать від типу використованого амінованого модифікатора. Так, для зразка вуглецевого волокна, модифікованого діетиламіном, параметр С21 становить близько мінус 16 дБ. А моноетиламіном становить мінус 17 дБ у всьому діапазоні частот К-діапазону. Зразок піперазин забезпечує ослаблення електромагнітної енергії приблизно на мінус 19 дБ, а етилендіамін – мінус 23 дБ, і сульфоланілетилендіамін – мінус 28 дБ. Висновки. Встановлено, що при обробці бромованих волокон спиртовими розчинами аміносполук відбувається заміщення брому на аміногрупи, концентрація яких складає 0,44-0,56 ммоль на грам, а при бромуванні отримано зразок вуглецевого волокна, що містить 0,5 ммоль на грам брому. Визначено, що зі збільшенням частоти в К-діапазоні спостерігається зменшення коефіцієнта С21, а в Х-діапазоні спостерігаємо зменшення втрат. Та в К-діапазоні втрати не змінюються. Спостерігається вплив, який не залежить від частоти. Результати свідчать про те, що матеріал, модифікованих амінуванням вуглецевих волокон ПАН, є перспективним для використання як захисних матеріал від шкідливого впливу електромагнітного випромінювання на біологічній тканині в діапазоні частот К-діапазону. Та визначено, що величину поглинання електромагнітного випромінювання можна запрограмувати ще на етапі створення такого захисного покриття, просто вибравши тип аміну. Дякую за увагу. Так, дякую. Спасибі за доповідь. Хто питання хоче задати? Всім все зрозуміло. Тоді ще раз подякуємо за гарну доповідь. І наступна доповідь у нас Influence of Coherence Effects of the Channeling of Electron in Silicon Crystals. Так. Доброго дня. Дідков, Висоцький. Хто з вас? Віктор. Дідков. Добре. Я сподіваюся, екран зараз видно. Презентацію поки не видно.
зараз. Так, ось так краще. Зараз має бути видно. Чи можете сказати, чи видно презентацію? Видно. Доброго дня, колеги. Хотів представити вам мою презентацію щодо доповіді «Вплив ефектів когерентності каналювання електронів у кристалі кремнію». Доповідач Дідков Віктор. В першу чергу, як відомо, розглядається некогерентний випадок у більшості кристалів. У більшості випадків, де використовуються кристали. Для прикладу, більшість науковців використовують товстий кристал, який не враховує ефекти когерентності. Це означає те, що каналювання у різних каналах не враховує ефекти когерентності між різними рівнями. В той же час ми розглянули у даній презентації аксіальне каналювання у симетричній системі. І також хотілося сказати те, що це каналювання пов'язане з квантовими ефектами. Чому саме ми використали квантовий ефект? Тому що я далі поясню чому. І далі буде використовуватись також рівняння Шредінгера. Ми будемо брати до уваги релятивізм електронів і її паралельну енергію. Також хотів сказати те, що є дуже багато прикладів статей, де написані схожі викладки. Однак не досліджувалося, це було досліджено для прикладу з протонами, однак не було досліджено для електронів. Теоретична модель. Як ми бачимо, на формулі 1 ми використали рівняння Шредінгера стаціонарне, де є перпендикулярна, це енергія перпендикулярного руху електронів до входу в кристал. І використали саме такий потенціал. Ось зараз хотів би вам пояснити, чому ми використали квантові ефекти. Коли частинка залітає у кристал, вона має рухатися під певним кутом до кристалу. Якщо вона рухається у товстому кристалі, ефектів когерентності не буде. Однак, якщо вона рухається у тонкому кристалі, ефекти когерентності проявляються досить таки явно. І якщо вона йде не у поперечному напрямку, а у повздовжньому, тоді квантові ефекти потрібно враховувати. У даному випадку це напрямок вісі 1,1,0. Якби вона рухалась 0,01, ефекти когерентності проявлялися би слабко. Так, ось. І ми використали ось такий потенціал, де А – це радіус Томаса Фермі, альфа і бета – це певні коефіцієнти потенціалу. Через теплові коливання, які є у кристалі, потрібно було вводити ці коефіцієнти. І початкова товщина ями аксіального напрямку складала 60 електронвольт і паралельна енергія 20 мегаелектронвольт. Звідси ми отримали власні функції та власні значення, і найнижчий рівень складав мінус 107 електронвольт у кристалі кремнію. Результати. Початковий початковий пучок ми взяли у вигляді гаусового пучка, відображений на рисунку 3. Як відомо, те, що потрібно було взяти деякі нормовочні коефіцієнти ДКХ та ДКY, для того, щоб їх певним чином пронормувати. Ми їх взяли однаковим, так як система є аксіально симетричною. І KY і KX – це хвильові вектори. Далі ми хотів би зауважити те, що ДКХ та ДКY ми можемо варіювати в певних межах. Якщо у нас є, для прикладу, дуже великий ДКХ і ДКY, то пучок дуже великий і не буде проявлятися ефекти когерентності. А якщо він дуже малий, тоді будуть з'являтися лише найнижчі рівні. Таким чином, нам вдалося підбирати певним чином ці нормовочні коефіцієнти для того, щоб пучок був ідеально дослідити це аксіальне каналювання. І у формулі 5 зображено початкову хвильову функцію, яка входила у кристал. Промінь всередині кристалу. Хотілося б зазначити, що Фі2 – це промінь вже всередині кристалу, де коефіцієнти Cn – це коефіцієнти засиленості рівнів, які зображені на рисунку 5.
І також ми отримали потенціальну яму з розподілом енергії рівнів. Далі я поясню, що означають ці коефіцієнти та ці рівні. Ми отримали дуже багато, 57 рівнів, але одні із них, це рівно 5 штук, це рівень 1 з енергії мінус 107 електронвольт, рівень 4 з мінус 59 електронвольт, рівень 11 з мінус 32, рівень 20 з мінус 17 і рівень 31 з мінус 9. Оскільки система є аксіально симетричною, саме ці рівні вносили найбільший вклад у коефіцієнти заселеності. Там далі це буде показано. Також хотілося б, переходимо далі. І ось якраз ось ці коефіцієнти заселеності, вони показані тут. Тобто 1, 4, 11, 20 та 31. І їхня сума складала приблизно 0,98. Як ми бачимо, тут є певні рівні, які також мають певний вклад. Їхня сума складає, якщо разом з ось цими 5 коефіцієнтами, складає 0,99. Оскільки похибка складає десь приблизно трохи менше 1%, ми вирішили з ними знехтувати та досліджувати лише ці 5 випадків. Також хотів сказати те, що є у нас певний хвильовий вектор до входу в кристал. Оскільки є тут певні рівні, якби не було каналювання, ми використовували, звісно, ось цей хвильовий вектор. Але оскільки при каналюванні є розподіл на певні рівні. Тобто нам, щоб врахувати це каналювання, ці 5 рівнів, потрібно від енергії спокою відняти енергію, яка розподіляється на цих рівнях. І це вказано у формулі 9. Далі ми будемо використовувати їхню різницю для подальших формул. Також тут на рисунках 8-12 показано ці рівні 1, 4, 11, 20 і 31, які мали найбільший вплив на систему. Від 1 до 31 показано те, що це справді схоже на каналювання, і показано квадрат власних функцій. Для прикладу ми взяли будь-які рівні, для прикладу ми взяли 2, 5, 12, 18, 35, щоб показати, що вони не є аксіально симетричними, і через це ефекти когерентності в них проявляються дуже слабко. І фінальний промінь, який ми отримали на виході кристалу, має ось такий вигляд, зображений у формулі 10. Частинки, тобто далі ось функція f від kx, ky використовувалася як функція коефіцієнтів заселеності та власних функцій. І з рівняння неперервності ми можемо знайти ось цю функцію fn, яка показана була у формулі 11. І, до речі, ось цей коефіцієнт, який має загальний вплив на картину, який далі буде використовуватися у квадрат некогерентної функції, ми будемо досліджувати. Хотів би сказати, що у некогерентному випадку в порівнянні з гаусовим пучком воно і справді змінюється. На рисунку 18 показано кутовий вплив розподілу електронного пучка в некогерентному каналюванні. Він певним чином розширюється і має вже не один пік, а два. З більш ширшим напрямком KX шириною. Тут також я хотів зауважити те, що ось ця експонента зникає та є рівною одиниці. І сама функція некогерентна в квадраті дорівнює сумі модулів коефіцієнтів. У випадку саме когерентного каналювання це вже є досить інша формула та являє собою квадрат модулів коефіцієнтів. Тобто вже ось цим коефіцієнтом експонентою не можна знехтувати. І найважливіший висновок, який ми отримали, це графік когерентних функцій в залежності від довжини. І оскільки задача симетрична, ми вирішили взяти ky дорівнює 0 та дослідити хвильовий вектор kx, оскільки якби ми тут поставили ky, він був би одинаковий. І також хотів зауважити те, що
довжини тут були взяті в мікрометрах, так як розглядався саме тонкий кристал. Як ми бачимо, спочатку у нас є досить початковий пучок, який починає розширюватися. Заходить у кристал і починає бути деякі піки. Як буде показано далі у висновках, при енергії в 2,5 це буде найширший пучок. І там буде дещо контрінтуїтивне твердження. Та 7 мікрон. Це буде найвужчий пучок, який знаходився на цьому когерентному графіку. І ось я хотів сказати про певне контрінтуїтивне твердження, що у нас є, здавалось би, при довжині 2,5 мікрометра, ось як тут показано, воно має бути досить тонкий розподіл. Хоча насправді, чим тонкіше кристал у даному випадку, тим ширше буде ось цей графік. І при довжині 7,05, як я вже показував, ось він, воно складає досить тонкий кутовий розподіл електронного променя в ефекті каналювання. І висновки. Протягом роботи було показано, що дані ефекти каналювання у кристалі мають певні властивості, які пов'язані з електронним променем, що проходять крізь кристал кремнію в аксіональному каналюванні. І в той же самий час до звичайного некогерентного каналювання промінь виходить залежить від довжини кристалу. І якщо її певним чином варіювати в широких межах, можна досягти того чи іншого результату залежно від даної задачі, як я показував вже на рисунку 20 і 21. І також було показано напрямку 1,1,0, початковий розподіл з кутом в 2,04 десь на 6 радіан, і що він варіюється від мінімуму до максимуму. Тобто попереднє значення – це було відношення до некогерентного каналювання, а ось ці вже там 1,03 на 10-5 радіан при певній довжині варіюються в когерентному випадку до певного максимуму з 8,62 на 10-5 радіан. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Хто бажає задати питання? Можна задати питання? Що це у вас за одиниця така МКМ? Це на якій мові? Це мікрометр. А ви такі десь бачили позначення? Не бачив. А, точно так, там арійський символ, так. Ладно, хорошо, ну просто що треба. Або українське, або англійське, а це якийсь гібрид. Хорошо, ще питання. Нема. Тоді доповідь 8. Стріха Морозовська. Максим Віталійович дзвонив, що у нього проблеми. Світла нема. Максим Віталійович, ви не появились? Нема. Тоді доповідь номер 9. Може з'явиться, тоді ще підключиться. Це Головащенко. Ви є? Романе. Не чую. Роман Головащенко. Або Деркач. Хто з вас? Доповідь буде пізніше, виконано співавтором з Франції. Що? У нас є співавтор у Франції, він під'єднається і виконає доповідь пізніше. А коли ж пізніше? Ще одна доповідь і все. Давайте, за наступною, мабуть, так, да. Ну давайте, тому що у всіх свій графік, так що... Наступна тоді Єрохін. Є? Так, доброго дня. Мене чуть? Чутно? Давайте. Доброго дня. Доповідь буде англійською мовою, тому що нема питань. Конференції була заявлена англійською, доповідь вже підготовлена англійською. Тому... Ну, так які питання?
Please, Зараз. let's start your presentation. Зараз. Щось я камеру. А чи видно презентацію? Видно? Ага, так. Dear colleagues, to your attention, I present my report entitled Improving of the Manufacturing Method of 4H Silicon Carbide lead P plus N minus N plus structures operating in terahertz spectrum range. The work was done in Lashkarev Institute of Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Ukraine. Today, it's well known that emitters of the terahertz spectrum range are promising for many technical applications due to a number of features inherent in this type of electromagnetic radiation. In particular, one of the characteristic properties of terahertz radiation is its high penetrating ability for dry and non-metallic objects, which allows to use it in the field of non-destructive testing, security systems, and ecological monitoring of the environment. In addition, in the terahertz frequency range, many organic molecules have characteristic absorption bands associated with dipole-allowed rotational and vibrational transitions, which makes it possible to determine the shape of objects and distinguish their chemical composition. Moreover, due to the low energy of terahertz photons, such radiation is not ionizing, unlike X-ray radiation that is used in medical diagnostics, which makes it safer for living organisms. Nevertheless, despite the wide area of possible application of terahertz radiation, its use is substantially limited due to the lack of compact, simple, efficient, and, which is the most important, cheap sources of terahertz radiation, such as conventional LEDs. The greatest progress in modern developments of semiconductor sources of terahertz radiation is connected with devices based on intraband optical transitions, including quantum cascade lasers. However, this direction is characterized by the extreme complexity of technological implementation, which is often unacceptable and makes widespread use of such devices impossible. Another approach, which is intensively developed now, is based on radiation of intracenter optical transition in silicon doped with shallow impurities of the third and fifth groups of the periodic tables of elements. Here, the radiation mechanism is based on the optical transition of non-equilibrium charge carriers during their relaxation through the states of shallow impurity centers in semiconductor materials or nanostructures after optical or electrical excitation. Such terahertz emitters are often realized as LED-type diodes based on asymmetric P plus N structures with a weakly degenerated P plus emitter layer. On the one hand, such terahertz emitters have become attractive due to simple fabrication technique and low cost. However, due to relatively low ionization energies of typical dopants in silicon,
For example, about 45 millielectron volts for both boron and phosphorus. Impurity emission at the temperatures above 100 kelvins is inefficient, since most of the impurities become ionized and the states are not occupied for transitions. On the other hand, as compared to silicon, the wide bandgap material silicon carbide exhibits much higher dopant ionization energy, about 100 millielectron volts, which enables a higher device operating temperature for terahertz emission. Therefore, the impurity-related terahertz electroluminescence due to the electrical breakdown of impurity centers in silicon carbide has been promising, and the devices based on it are able to emit nearly 1 milliwatt per square centimeters. But of course at high electric fields and higher currents if compared to silicon emitters. From the technological point of view, one of the promising terahertz emitters are those designed as light-emitting diode-type devices based on 4H silicon carbide P+ and minus and plus structures. In the figure on the left, you can see a schematic view of a P+ and minus and plus type silicon carbide LED structure. On the right side, a schematic view of a P+ and minus type silicon LED structure is shown for comparison. The working mechanism of such structures is also based on the optical transition of charge carriers in doping impurity atoms at the N- base layer of the LED. That's on the intercenter transition. The LED structures based on silicon carbide are allowed to increase fundamentally the working temperature of terahertz LED up to about 250 kelvins while operating in pulsed mode. As it has been mentioned above, this is possible due to increased energy of ionization of doping impurities, which makes from 50 to 100 millielectron volts for different silicon carbide polytypes. The major drawback of 4H silicon carbide based P+ and minus and plus structures typically manufactured as described in the reference literature is the decrease of holes injection rate into the N- base layer when the operation temperature rises or the operation current decreases. This is connected usually with the blurriness and unsharp interface of the P+ and minus junction. Since P+ layer of the structure is formed by diffusion of P-type impurity into the N- layer, a different diffusion rate of the impurity atoms at hexagonal and cubic sides in the silicon carbide lattice leads to the formation of unsharp P-N junction. To eliminate this drawback mentioned above, we propose the improved method of 4H silicon carbide P+ and minus and plus structure obtaining, which was as follows. On a nitrogen-doped 4H silicon carbide N+ substrate with thickness of 400 microns, the N- layer, the diode base, was grown by the chemical vapor deposition method. The layer was doped with nitrogen up to the concentration of about 5 times 10 to the 15 powers per cubic centimeters. At the next stage, growing of P+ layer with a given thickness and aluminum doping level about 5 to 7 times 10 to the 18 power per cubic centimeters was performed over the surface of N- layer, also by the chemical vapor deposition technique. Then the subsequent prediffusion of aluminum atoms up to the limit and hole concentration 4 to 5 times 10 to the 19th power per cubic centimeters was made. Then the ohmic contacts to P+ and N+ layers were deposited by sputtering of aluminum and nickel respectively. The improvement of the LED structure obtaining process led to a stabilization of the temperature dependence of electroluminescence integral intensity, which was measured in the range of 80 to 200 kelvins. The
the maximum to minimum ratio for the radiation intensity did not exceed 1 to 1.5 orders of the magnitude. The decrease of pulse injection current for the LED electroluminescence made about 15 to 20%. Maximum achieved temperature of the electroluminescence observation at the peak operation current made about 260 to 280 Kelvin. Taking into account the experimental data limitations of the measuring optics and using the blackbody model, we plotted the dependence of electroluminescence peak energy level on the current at the temperature of 150 plus or minus 5 kelvins, which appeared to be linear. You can see it in the figure. For the structures obtained, we observed a significant decrease of both the leakage currents as well as the value of series resistance of the diodes as compared to the reference samples manufactured by common technique. Typical current voltage characteristic of one of the terahertz LED samples obtained is shown in the figure. The characterization of the LED radiation spectrum was done by Fourier transform infrared spectrometer. The spectrum had a characteristic shape with a smoothly varying broad background on which the narrow emission lines of high intensity corresponding to intracenter optical transition in the nitrogen donors in 4H silicon carbide were superimposed. It should be noted that similar shape of the electroluminescence spectrum was observed in silicon P+ and structures described in the literature, which was connected to intracenter transition of electrons in phosphorus donors. The development of a unified theory of this process for both elementary semiconductors and semiconductors compounds will allow to expand the application potential of terahertz LED. Therefore, the results obtained seems to be promising for creation of technologically simple method of obtaining of the LED device structures based on silicon carbide polytypes intended for terahertz spectrum range operation. Thank you for your attention. Okay, thank you for a nice presentation. Any questions, please? Did you know maybe you calculated or estimated the quantum efficiency of terahertz luminescence? Actually, I didn't make spectral measurements, so I don't know. Maybe my in the future. Okay. Maybe my colleagues did it, but I don't know. Yeah, but you know, it's very important parameter of such devices. Yes, sure. Okay, thank you. Thank you again. Next presentation, microwave analysis of carriers localization properties in the next generation of solar materials. Alexei Chepelensky, yeah? Our colleague from CNRS or C, France. С опозданием. Hello. So this is a pleasure for me to be allowed to present our results for microwave analysis of photoexcited carriers in next generation solar cells. Okay, it should be better with the sound, sorry. And I'm looking at the screen sharing. It seems to have a bit of delay. So I apologize because we have here.
A little bit. I think maybe our connection is a bit slow. Okay. So do you hear me? Don't trouble. Well? Yeah, okay, yeah. Just taking some time to respond, sorry. Okay, so the studies which we are performing are conducting in the context of what is called singlet fission. So singlet fission is a carrier multiplication process in which singlet exciton, which is this, which is highlighted in blue here. So an electron hole on the lowest occupied level of the molecule and the highest an electron in the highest empty level. They bind together to form this singlet exciton, but it's not. This is not the only possible spin pairing in such systems. The two spins can also be aligned, in which case the exciton has a spin 1, and so it's called triplet exciton. But because these excitons are very localized, the Coulomb interaction being weakly screened in organic materials, then the exchange energy is very strong. And in some systems, actually the energy of the triplet exciton can be twice lower than the energy of the singlet exciton. And in this case, a singlet exciton can decay into two singlet excitons. And then you can generate 2 electron hole pair instead of 1. And this is a carrier multiplication process. So the spin in this process is conserved. And so it can be a very fast transition. And this is a process which is of interest for solar cells because by sensitizing existing solar cell with fission layers, then it is possible to extract more carriers on the high energy end of the spectrum. So you may be familiar with the Shockley-Kaiser limit for the efficiency of solar cells. And according to this limit, all the energy which is absorbed above the band gap of the solar cells is lost as thermal energy. But if you have a singlet up conversion layer, then you can first convert these high energy spectral excitons into 2 lower energy excitons and double your efficiency in the high energy part of the spectrum. So also this process is studied in the context of upconversion. So one can to try to use it the other way around and start with triplet excitons. We merge them into a singlet exciton and so use that to sensitize existing cameras in the infrared domain. So this process is actively studied in optoelectronics. And then we're generally using magnetic resonance to investigate the physical properties of the exciton, triplet exciton pairs, which are generated through fission. So just a few words about magnetic resonance. So in magnetic resonance, essentially, we are looking at how the Zeeman effect changes the energy level of the spin energy level of a given spin manifold. And by learning the position of the different spin crossings and the different resonances, it is often possible to go back to the microscopic structure of the excitations which are behind it. So in the past, we have conducted several studies on this system. So one example is given below. So in these experiments, we studied magnetic field-induced crossings within this triplet exciton pair. So a pair of triplet excitons, in addition to in singlet configuration, can also have a triplet and have a quintet states where the 2 spin adapt to form a total spin 4. And such an object will have very particular level crossings in a magnetic field,
and we could perform experiments up to 60 Tesla in pulsed magnetic field to confirm this level crossing and show that really we are dealing with a triplet biexciton, which can have quintet character. So an example of experimental traces is shown here, where we have several peaks which correspond to transitions in different magnetic fields, and then you finding these transitions, we can then assign them to different microscopic configurations. And as you see, these experiments involve rather high fields. So there are some magnetic fields which are in this 60 Tesla range, but then there are some which is in the 10 Tesla range, which is accessible in a more usual laboratory settings. And previously, we were working on superconducting resonators also to study spin resonance signals from electron-hole pair in photovoltaic blends, so more of the donor-acceptor type. But such resonators are limited to very low magnetic fields. So here, in the example I show here is only about 10 millitesla, and then it would be of high interest for us to be able to conduct such experiments and the magnetic field scales which are relevant to this level crossing experiments. And this is how we started the collaboration with the Radiophysics Institute in Kharkov. So as a short summary of what we, the sort of state of the art of our knowledge from magnetic resonance on these systems is that we... Ну, может, тот отключить, не знаю. А там меняется, не меняется? Что там известно? Может, ты кликни сбоку, ты на том экране. Да, тот экран подсоединен, с этого экрана дается. Ну, ладно. Ну, ладно, ну, не знаю. Надо спросить. А, вот сейчас там поменял. Ну, просто там, по-моему, с запозданием. Ну, тут... У меня такое запоздание. English, please. Okay, and so so then using these magnetic resonance techniques, for example, we can identify the molecular positions of this triplet biexciton pair as really being sitting on the nearest pi stacked dimer on this fission-capable organic molecule crystal of tips tetracene molecules. And then, yeah, we would like to use the techniques which have been developed in the Vadim's and the Kharkov Radiophysics Institute, in the group of Vadim Derkach, to investigate this physics. So they have developed these beautiful experiments where they have a dielectric resonator spectrometer, which is in a liquid helium bath with temperature down to 300 millikelvin and magnetic fields up to 7 Tesla. So these resonators are shown here. This is this nice dielectric disc, which can be polished into different shapes and forms. So, and here is an example of millimeter wave spectroscopy setup, which can be used to probe the response of these resonators assembled in Kharkov. So here are some typical electromagnetic simulation of the standing whispering gallery modes of this ring. So then there are the two excitation antennas, and then exciting we can have this traveling waves which travel around the perimeter, and these resonances have very high resonance quality factor. It's all the resonances are in the millimeter wave range, so here from 70 and 80 gigahertz. So this is still experimental characterization of such resonators
performed in Kharkov, where we have the millimeter wave transmission as function of the microwave frequency. And then whenever there is a resonant mode, then the transition between the two antennas is amplified, and then we see a peak in transmission. So then these resonators, they are very sensitive to their environment. And so because the modes, the whispering gallery modes are confined close to the surface of the resonator. And so here are some examples of how a mode is modified by depositing different films on top of it, where we see frequency shifts and broadening. And this is this characteristic of the resonator, which we would like to use to perform magnetic resonance at high magnetic fields on these photoexcited materials. So this figure is the design of the probe, which we constructed here at Laboratoire de Physique des Solides, based on the expertise which has been developed in the Radiophysics Institute in Kharkov. So there are here the specific clamps which are designed to avoid introducing losses to such resonators. So one has to really hold the disk where the field is minimum. So these are the specific frames which avoid reducing the quality factor of the resonator, which have been developed also. Kharkov. And so this is the setup as it has been assembled now in Laboratoire de Physique des Solides in France, thanks to this collaboration with Kyiv. So we have here some exciting lasers, some spectrometers, then there is a cryostat with superconducting core inside. And so then we hope to start experiments on this setup soon. Unfortunately, at the moment, the liquid helium, there is a worldwide shortage of liquid helium. And so at the moment, we are experimenting on this system with more closer to higher temperature, room temperature, nitrogen temperature, where we cannot really operate the high field magnet, but we can do some spectroscopy and see how the resonance is changed by illumination of the laser. So this is again an example of how the transmission of such a resonator is changed due to the deposition of a TIPS tetrasim crystal, and then how this microwave transmission is changed by illumination, so by efficient photoexcitation in the resonator. And then by studying this line shape, we can separate what comes from localized carriers and which comes from mobile carriers, which will more contribute to resonator losses. So on that, I would like to thank you for the attention. So to conclude, we designed this original millimeter wave spectrometer in collaboration with the Radiophysics Institute, and then it will allow us to study phototransport in a non-local way without transport probes in magnetic fields up to 10 Tesla and in a wide temperature range. And I hope this will allow to shed a light on the detailed structure of these biexcitons and also on novel perovskite materials. And so I acknowledge this grant from Dnipro. So thank you for your attention. From 6 slides. No ladno. Okay, so I apologize for the technical mistake. It seems that no. Okay. Well, maybe I so there was some slides missing, so I'll flash them quickly again. But yeah, there are this singlet fission. So here we kind of double the efficiency and the high energy end of the spectrum thanks to conversion. So we can study then these high magnetic field level crossings. And this really allows us to identify the position of this biexciton pair on the inside the molecular structure of these materials. So let's see, you can view it as some sort of analog of X-rays. So X-rays, they sort of can be used only for static material properties. Here we can use magnetic resonance to really understand the structure of the photoexcited states of this material. And I apologize again for the technical problem with the slides.
Okay, thank you very much for the nice presentation. Any questions, please? No questions. Thank you again. See you later, and I hope for the future collaboration lot, with, Valery. with scientific from Kyiv University. I hope that will be fruitful for both sides, Alexei. Thanks a lot. Good luck in your investigations. Thank Thanks you a very lot. much. So the last presentation, Maxim Striha, please. Maxim Vitalyevich, are you ready? Excuse me now. Thank you. I'm ready to speak. Should I speak English or I can speak Ukrainian? Up to you. Doesn't matter. So if you need some English language, another English language, then I'd like first of all the previous. So okay, he had already stopped his screen sharing. Now I'll try to share my screen. Okay. So, do you see my presentation now? Yeah, exactly. Okay, so you see the title of my presentation, the name of my courser, Professor Morozovska from the Institute of Physics of the how it can be realized in ferroelectric, how people are going to make the steady state, its steady state in time, and what these attempts would not, why all these attempts would not lead to fruitful results in feed scaling. The results of this presentation are partly given in the article you can see here, so you can find it and read it in details. And now I'll try to speak very briefly because the battery of my PC is limited and there is still no electricity here. And maybe it appeared. If it appeared, then it's okay. So now I'll try to see. Oh, greatly, it's appeared. Мама, я доповідаю, дякую. So then no problems. I already have electricity and I can speak not so swiftly. Generally, the definition of capacitance is very simple. That's the derivative of charge with the count voltage. It can be written through displacement, and obviously, if we have a ordinary linear dielectric, then the capacitance can be only positive. However, in the year of 76, Rolf Landauer, who really was a man of genius, put attention to the very simple case of ferroelectric, where the dependence of polarization of on electric field is of hysteresis loop type. So if we some way can work at this part of this dependence, then really this derivative can be negative and we can work with negative capacitance. And therefore, that was the Faraday's idea to make capacitance negative. And in the recent year, there are numerous articles. I can recommend you this review article and work. The idea of negative capacitance is connected with the possibility of the new achievements in in transistor scaling. So you see the title even of the article, The Era of Hyperscaling in Electronics, Nature Electronics, 4 years ago. How negative capacitance in ferroelectric occurs. So we can rewrite capacitance, we can rewrite this derivative through permittivities.
And then, of course, in ferroelectric, this term is more strong. That's depolarization, and that's the field in ferroelectric, which includes the external field and the internal depolarization field. In Landau theory, the ferroelectric free energy is written through polarization and field in this well-known way. It was just produced to explain this formula was just produced to explain this experimental dependence. It's really leads to dependence like this. We have two stable positions here and one not stable. And obviously, taking the first derivative, we can get the dependence of field on polarization. You see, we have these 3 points, two stable one and one not stable. And taking the second derivative, we can get the permittivity, and taking into account that alpha in Landau theory is negative and beta is positive, we really have some very, very tiny region in the small range of polarizations where these permittivity and the capacitance can be negative. However, that's only a transitional point because here, this state here in this range is not steady. It's just a transient transitional phenomena. It can be easily explained if we have a transition in ferroelectric from minus S to plus PS polarization. This derivative is positive. Negative capacitance, however, corresponds then the decrease of field. From Gauss' theorem, we have a very obvious expression. Taking a derivative, we get really the explanation that this first derivative in left part really can be negative, but what it needs? It needs it can be realized when the charge of capacitor terminals increases with time slower than the ferroelectric polarization, as we see here. However, all these can be realized only within a very short time when ferroelectric switches its polarization from minus PS to plus PS. It's less than femtoseconds. So the other idea was how to make it stable in time. A proposal was made to use a system of ferroelectric and dielectric between two terminals of capacitor. For this system, we need to write separately the free energy of dielectric and the free energy of ferroelectric, and in sum, we have something like we had, however, here in brackets, we have a term which can be either positive or negative. Of course, is if dielectric is narrow enough, it's negative because of this sign of alpha here. Alpha is negative in Landau here. In Landau theory. Then we have something we had previously, and we can get a negative capacitance, but it's transitional. However, if the dielectric is thick enough, then we can have a situation where these terms in bracket are positive, and the total free energy is presented in red curve here. And really, while switching, this position is returned into the region
into the gray region where the negative capacitance can be realized. And that was not my result, that was the result obtained by Salahuddin and Data, the era of hyperscaling electronics. However, my statement here is that, and I'll try to explain you later why, it's really possible. And the system with steady ferroelectric negative capacitance can be realized in a system like presented here. But in all their transistor applications, we use not the ferroelectric capacitance, but the total capacitance of the system of dielectric and ferroelectric. And it's very obvious to demonstrate that for the case of a total positive free energy, this capacitance can be positive only. So despite the situation of the system consists of CO2 dielectric, hafnium O2 ferroelectric. It's everything as it should be. We can get steady ferroelectricity here for very thin films of 5 nanometers and smaller. We have complementary CMOS technology. We have thermally steady contact with silicon, and all the gaps are as it should be to form good barriers from electrons in silicon conduction band. But what we have finally? You see that the subthreshold swing of such a system can be written through also very obvious expression, including the capacitance of semiconductor, which is and the capacitance of these insulator, which is composed from ferroelectric and dielectric layers. The idea of Data and Salahuddin was if we have minus here, then we can really get the threshold swing smaller than the value of 60 millivolts per decade, and we can diminish the value of voltage on drain voltage, so that's a very great advantage. However, here we always have not the ferroelectric capacitance, but the total capacitance which is of such insulator, which is positive. And now I'll demonstrate you the results of numerical computations for such a system. You see, we have polycrystalline silicon gate, CO2 layer, hafnium O2 film, P silicon channel between source and drain. We write in proper way the Poisson equations for all the layers. We write the boundary conditions and the band offsets conditions. We write Landau, Ginzburg, Devonshire equation for polarization distribution in ferroelectric, and what we finally get. Here we see the capacitance of all the parts of this system.
Green is capacitance of dielectric, nothing interest, it's constant. Blue is capacitance of ferroelectric. Great, it really can be negative here in the range of small gate voltages, as it should be according to the theory. So the negative values are very small, but however they are negative. Here we have the black, the semiconductor capacitance, some interesting dependence, however always positive as it should be. Insulator composed of CO2 and hafnium-2 is presented here in magenta line. It's positive, as it should be according to thermodynamic examination. And red, you see, and total capacitance is positive. Why should we be very accurate here? Here we present two lines in the lower part of our figures here. You see that the capacitances calculated for the Schottky layer width taken constant, as it was made in one of the articles on the theme. So they did not take these value as self-consistent from the equation. They just appointed this, and they obtained the negative capacitances. Of course, that was a numerical mistake, because if you calculate in a proper way, if you get everything from the system of equations, then we get the correct results. So it's really, we can get steady state negative capacitance in ferroelectric layer in such a complicated system. However, in all the computer application, in all the transistor applications, the capacitance we use between the terminals is positive, because sine qua non to get negative capacitance is to get the positive free energy of the system, and this leads to positive capacitance of the total system. Therefore, unfortunately, I can tell you that there will be no era of hyperscaling because of negative ferroelectric capacitance in MOSFETs. Thank you for your attention, and I'm ready to answer your questions, if any. Thank you, very nice, Maxim Vitalyevich, very nice presentation. It's very perspective for future electronics. Maybe it's curiosity today, but what about experimental verification? What you can see? You see, there are numerous works, and I recommend you the review article I have already demonstrated. It's here, Hoffman and Slesazek and Mikolajczyk. And of course, there were no definite positive experimental results. Although they were always writing that we are on the proper way and we are on the right direction. And probably now I can maybe tell you our secret. Please pay attention to the magazine of where our article was printed. My colleague, this magazine is typical for me, but not for my co-author, Professor Mrozovska, with her age index of 47. Very nice. So, one is a large index in Ukrainian. However, all the experts in this field in the international magazines
are now deeply involved in these activities and getting great grants in order to reach the era of hyperscaling. And we realized that it is next to impossible to print the article like this in a good Western journal just because all the possible referees are really deeply involved on the other side of the barrier. So it's also a very interesting case, and that's the reason why this article was printed in Sensor Electronics and Microsystem Technologies. Yes, surely. Of course, it's necessary to publicate this journal with higher impact because it's very interesting perspective direction in microelectronics, but never mind now today about this perspective. For example, I listen about such negative capacitance for the first time. So I can say that it's so popular as makes sense, for example, but there are many groups working in this direction, and they have their community. Okay. Okay, thank you. Any questions, please? No questions. Thank you, Maxim Vitalyevich, again for a very nice presentation. Thank you very much. It was quite by chance that I managed first of all because my even mobile connection didn't work at the beginning. Then it started to work better, and finally the electricity appeared. But anyway, we listen all your presentations without interaction break. Okay, thank you. Our conference may be continue, may be finished. Do you have another presentation? No? No else. So it means I propose to close our sessions. Thank you very much for our colleague for the nice presentation and fruitful participation in this session. Thank you again. Hope. Thank you. Thank you. Thank you. And have a nice